Sabi nga ni John Dewey, education is not a preparation for life. Education is life itself. Kaya let's nourish ourselves sa mga bagong kaalaman. Dito lang sa Knowledge on the Go! And our on-the-go contestant for today is... Adi po. Adi! Anong grade na si Adi? Grade 4 po. What's your favorite subject? English po. English. Okay. Adi, roll the dice. Oy, ibig sabihin ng star, ikaw ang mamimili ng iyong subject. So, ano ang category? English. English pa din. Okay. Adi, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Adi, kaya ito ang question ko para sa'yo. Identify the adverb used in the sentence. My sister, Mary, completely understands the lesson yesterday. Letter A, Mary. B, completely. C, understands. Or letter D, lesson. Letter D. Letter D, lesson. Ang tamang sagot, Adi, ay letter D. It's okay, Adi. Alam mo ba? An adverb is a word or phrase that modifies an adjective, verb, or another adverb. For example, my sister Mary completely understands the lesson yesterday. Completely is the adverb that modifies the verb understands. Pero kahit hindi mo nakuha ang tamang kasagutan, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations! O, di ba? Kahit hindi man nakuha ni Adi ang tamang sagot, ang mahalaga ay may bago siyang natutunan ngayong araw. At sabay-sabay natin niyang natutunan ngayon. Kaya samahan niyo ulit ako next time, dito lang sa Knowledge on the Go!